прыгнули на хвост. Я втянул сладкий дым и поплыл он как наркоз. Я не отношусь с ним серьезно. Все бриллианты сияют ярче звезд. Топлю 200 коп и прыгнули на хвост. Я втянул сладкий дым и поплыл он как наркоз. Стрелять быстро и у многих подкос. Придаю друг другу за пару новых кросс. Это бит, тут на все есть день. Она будет сосать, накину ей карманных денег. Зачем ты набил татухи на лицо? Чтобы помнить времена, сколько было тяжело. Чтобы каждый знаешь, это невозможно. Каждый повезло, каждый живет будто заложник. Меня услышал, кто расслышал. Я не знаю, но это был, может быть, вспыш. Я равно не знаю, но настоящий друг, а кто мне лишь. Просто рад, что выжил далеко от всех этих пустыш. Я знаю, что ты выжил. Сила не в пулях, сила это мудрость книж. Стай на стейк, чек на чек. Много Ох взлетов, ты ж, много падений, преступлений, море мгновений. как в том романе Евгения Нemiga. Хотят поставить, это знаю. Со мной Барби, вышли Кали на мой адрес. Высылай, too much pain, holy weed, мое средство. Ты влюбился, я разбил ей сердце. Создаю, изобретаю, будто тест. Далил хоми, сделан из другого теста. Go space, kill, читаем мантры, будто Шива. Сцена, сфера, музыка, огонь и ты машина. Бейслайн башит так, что всех нахуй оглушила. Это надо чувствовать, вы притворяетесь фальшиво. Бай, моих жила, нахуй эти лживы. Big ass план, крик меня подзарядила. Нахуй негатив, нужно больше позитива. Ты стреляешь мимо, парень, ты мазила. Я Хожу на загадал, вид, со мной людил. топчу врагов, выдыхаю пламя, я годил. Кинул панч, тебя пронзил. На связи близнецы, себе медицина. Они пытаются, а я смеюсь. Много взлет, много падений, преступлений. Море мгновений, как в том романе Евгения Нemiga. Хотят поставить, А это зависть. со мной Барби, вышли Кали на мой адрес. Высылай. Что ты знаешь обо мне? 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 Что ты знаешь обо давай. мне? Что ты знаешь обо мне? Что ты знаешь Обо мне. Ты ничего не 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 знаешь обо мне. Да простит мне Бог Все мои грехи, мои Меня грехи. не любят дома для них Я я еретик. еретик. Меня не любят ноги, потому что Впереди всегда на несколько шагов целый невредим. Неважно, сколько мне придется вылезать из преисподней. Эти мартышки, они не знали, на что папа, блядь, способен. Я не вижу оппонентов, вижу только шайку в больших пакетах шелуха. В ваших текстах нет смысла, все малые не липнут ко мне, сука, буду сутенер. Наливает мне рекер, ложу полностью в нее, на ней красное белье. Боже, как она сосет, говорит про любовь, ну вы это вранье. Она хочет украсть мое сердце, все не так, просто я не верил сукам с детства. Любят попиздеть, им все очень интересно. Если позволяет себе слишком много, ставлю их на место. Что ты знаешь обо мне? 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 Что ты знаешь
знаешь обо мне? Что ты знаешь обо мне? Что ты знаешь обо мне? Ты ничего не знаешь обо мне. 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 Если ты еще живое, наступает второй раунд. Парень, я с твоей женой, налетим на всех парах. Она показывает средний палец мусорам. мы Ведем едем на после Байдена, не очки, этот Самаран. Ваш рэп, шум и гам. Если честно, это мне мне жаль. что с вами Закончилась, парни, у вас закончилась шмаль. Где все принцесс вокруг, вас я вижу только шмар. Ты угадал, гаденыш, я твой ночной кошмар. Это жизнь нахуй кино, это жизнь нахуй кино. Посмотри, ты такой силачка, красивый герой. Мы не будем с тобой драться, мы воткнем в тебя пирог. Все, что было для твоих, в один миг станет мое. Что ты знаешь обо мне? 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 Ты ничего не знаешь обо мне. Ты ничего не знаешь обо мне. Ты ничего не знаешь обо мне. Ты ничего не знаешь обо Вообще мне. нихуя шахи просто. Ты ох. Тебя бублик ебучий. Любимый тип. Сидим воп, я задачи звонок. На мне глока, будто новый кровосток. Я был брок, теперь это мир у моих ног. Не обожгися, наливай кипяток. Перед Богом я дам тебе намек. Твоя туса голубой огонек. Да, я слышу про тебя, что ты кидовский. Будешь что? Чёрный парень, это твой конек, а? Ты не босс, ты всего лишь бегунок. Малыши играют. Что об этом стоит, что? Это не цель, ты надел брелок. Здесь горячо, весь твой спотек. Слышу их рэп, у меня мигрень. Голова, ты змея, сделаю из тебя ремень. Эти рэперы приехали из деревень. Видишь себя как мент, Ну, ты ходячий прям. Считаю евро, мои пальцы онемели. Спорить дико хаус с дрипанным борделем. Все эти разговоры, они мне надоели. Я знаю, эти дети не хотят дуэли. Никак нет, дредлок, я будто сайленс. На мне стик спокоен, как удав. Мне не нужен сайленс. Угрожаешь, ты интернет-засранец. Видишь меня в жизни, наступает сайленс. Молчишь, хоу, ладок, вау, ты не решала. Ждешься там, где надо, завали свою ебало. Они читают про коллаж. Это миражка, вот и лечишь твоя банда и ралаш. Все оружие исполняет блюз. Никак нет, я не закончил вуз. Only big racks, дорогой вкус. Все, что меньше 10 евро, я смеюсь. Соря, идет. Блять, нахуй я написал так. Next round. Бля, окей. Блять, а нахуй я написал стей, блять. Maybe playground. Plasmat. Push on, please. Push on, please. Good job. Fast song. Fast. One bad. One. Toilet. Блять, как они, блять, троем не могли выйти, блять, с ебаного лонга? Вы чё, серьезно, ёпта? Блять, пройдите вы за стенки, просто выпрыгивайте в сайт, все, занимайте пен. Блять, один тип был в сайте, блять. Пропрыгнуть, блять, это творить не могут, пиздец.
Послал, блядь, бог командочку нахуй. لا انتبه ركز معي على انتبه ركز. هنا لابتوب اخو مليون كده من انتبه. هنا لابتوب اخو الله لما هذا يفكر بالسي اس جو. Can you suck? No we cannot. Fuck you. Fuck you нахуй. I love you man. I'm kidding. I suck you. They don't know. Oh my god, блядь, you crazy нахуй, Данила, ебать. Ah shit. Ааа, пусть, блядь, дойдет! Ah shit. Ah shit. He did. Dead. Oh. Кар. Truck. О май гад, блядь. It's okay. Блядь, ну опять в тупую, блядь, идут просто сдыхать. Ну нахуя? Пидоры, блядь. Ой, извиняюсь, блядь, за свой французский. Бывает, не сдержу. Ну, всё нормально. Есть твоя спотёк. شو ما فيني يبعتولنا صح. А, блядь, ебусь досно. No. One's rotating to A. Toilet. Nice. Был стебен. Блядь, твой, о май гад, нахуй. Блядь, ну опять, ну нихуя нету инфы, блядь! Блядь, ну вот, блядь, типы пробежали через туалеты. Блядь, тип стоял в туалетах. Ну что за хуйня? Почему, блядь, нету нихуя вообще? Просто нихуя не чекается, блядь, нету инфы. Вообще нихуяшники, просто. Блядь, типы делают все, что хотят на карте, блядь. Блядь. Он слышит, что тип слева. Он слышит, что тип перед ним. Блядь. Просто попытайся попрыгнуть. Please, team, блядь, play info, окей, нахуй? Блядь, играет нахуй в игровом клубе, пидорасы. Извиняюсь. Please, блядь, стоп сак, нахуй. Набирают, блядь, на фейсить, нахуй, фасеет. Ну что, там море когда? Они что, ебанутые? Сука, нахуй, конючак, бля, давай. Сука, нахуй, бля, давай. Поляк, сука. Блять, ну why you go on, нахуй? Дроп микей, блять, его очень нахуй давай. Чекмастер. Блять, ну, сука, ну опять, блять. Ну, блять, первый сдох на ноге. Нахуй идет второй, блять. Блять, я хочу, блять, просто уже ревнуть нахуй.
فلاش يا هاشم. Flashing now. Wait, bro, I kill him. One push. Wait, yellow. Окей. Блять, Ариф нахуй заебали, блять. В пизду, блять, просто уебище, блять. Он не дает инфы, сука, опять, что типа на ванге уже нету, нахуй. Его просто нету, блять, ну что за пиздец, блять. Как нахуй играть в эту игру с такими, блять, ебанами? Ой, блять. Ну, он говорил, ну чё ты там, ну давай, флирт начался. Блять, добрый день, зашел поздороваться. Вот сука. Сука. Здорово, блять. Кто? Кто? Я Кто нахуй. тут? Это я. Кто это? Ну А, кто? Сир. Сир, я Не красавчик. знаю, кто это. Бля, познакомимся? Сергей, привет. Нет. Почему? Не, мне нельзя знакомить. Почему? Я мусульман. Да? Сергей, Серега, Мгм. Сир, Что? чё, как дела? Заебись, у тебя как? Все, я Хорошо. написал. Ты чё, придурок? А Сука, чё? пидорас. Мусульманки не ругаются матом. Ругаются, что-то не знал. Не, не ругаются. Одна плохая мусульманка. Ну, ты пидорас. Значит, она не мусульманка. Извини, я забираю свои слова обратно. Да что ты пидорас? Да я шучу, алло. Уебище, ты понял, нахуй? Не ори. Извиняюсь. Извинись. На колени. Не, иди нахуй. Смешно. Алло, Алло. как вообще твои будни? Заебись. Дома Заеб... сижу, нахуй. Заебись, реально. Как вообще твои, блядь, ничего, так сказать, дела? Как ты, блядь, проживаешь свою жизнь, блядь, впустую, нахуй? Да я, как и все. А как все? Хуёво, да. В респекте, чё? Ты Чё как? и вейпишь, блядь? Да, пидорас я. Блядь, понятное дело. Ладно, я с пидорасами не общаюсь, поэтому давай, до свидания. Давай, да. Привет. Здрасте. Как вообще ваши? Мое хреново. Я вот сейчас начну рассказывать все, что у меня происходит, ты охуеешь. Так просто. ебать, так ты слова даже не сможешь сказать. Да? А почему ты так уверен? Ну, такой вот я уверенный в себе, молодочок. Ну, смотри. На Смотри. работе пиздец. Уволили. Хобби нету. Кем работал, спокойно важно уточнить. помощником начальника склада в пятизвездочном отеле. Этим А, охранником, что ли, блядь? Нет, я говорю помощник начальника, ёпта. Ну, охранник. Бумажки. Ну вот понятно, как говорится. Если не хочешь слушать, так и скажи, что ты не Ну ладно, хочешь давай слушать. рассказывай, только, блядь, быстрее, у меня, блядь, времени нет. Ну тогда хули ты сюда пришел? Бля, давай быстрее, заебал. Я быстрее не умею, я тут быстро кончать не умею. Давай без кончи. Ну, а Ну как? давай, вот уволить тебя с работы, хобби нет. Еще. Девушки нету, пообщаться не с кем, друзей тоже нету. А с каких пор нет девушки, это минус какой-то или плохо? Я эмоциональный человек, мне нужен... Пизда нужно, человек, да? Чтоб ебать ее. Скорее, чтобы она за мной ухаживала. А, Я типа. сам за собой Ну не да, баба ухаживаю. нужна, чтобы посуду там мыла, вот эта вся хуйня. Нет, посуду я и сам могу помыть. Ну, вот постирать чтобы вот эта вся хуйня. приласкать- Нет, чувак, по дому я все сам делаю. Посуду помыть, прибрать. А, так она у нет, тебя не, лично. даже с тобой жить не будет, типа, блядь, на коврике там. Как говорится, а твой хозяин? А да, он там на коврике спит.
Да. Ну и что, давай, Нет, друзей нет, тёлки нет, блядь, что делать, давай дальше. ну смотри, пить мне нельзя, у меня аллергия на алкоголь, все зовут выпить. Так Танцевать мне тоже нельзя, кури, потому что у меня костюм. кури, блядь. И этого тоже не могу, потому что А это снюс тоже кидать собаки можно? Снюс аллергия. кидать можно? Я даже не знаю, что это такое, но скорее всего нельзя. Ну это табак. Потому что это, ну, у меня аллергия на А любое. схуяли? А схуяли, вот сделал что-то не то, я в больницу попаду, я аллергик, у меня гланды Так нахуй ты перегреваются. живешь вообще? Ну, чтобы у меня была ласка, а это ласка от Ну да, в девушки. принципе, чуть еще больше. Бухать нельзя, курить нельзя, только и остается, Да-да. что пизду искать. Ну вот типа того. Ну так что, ты сейчас Так что поедешь в центр города, бля, пизду искать? нет, не дай бог. Не дай бог, да? Так просто я не продаюсь. Вот смотри, тебя уволили с работы, что делать будешь? Я новую найду. Ты по специальности работаешь? А, тогда да, сейчас нет. Сейчас, бля, вообще не работаешь, я заметил. Ну да. И каково тебе не работать, быть безработным, дома сидеть и ничего не делать? Хуёво, блядь, хочу обратно на работу. Ясно. Ну, типа, можешь... Не, я знаю одно местечко, где, короче, сосешь хуй, и тебя вообще пристроят куда захочешь. Да, проще, я не в Рашке живу, так что это твое место Так мне я не тоже не в поможет. Рашке живу. Я в Ладно, Москве. скажи, как где ты же. Где? В Москве. Ага, это Австрия или не Австрия? Я Это просто Москва, это забыл. Москва. Ну, а я в Вене, в Австрии. Еще вопрос. Нихуя себе, в Вене ты живешь, ебать. Ну, я тебе завидую, слушай. Так что мне твоя Москва не поможет, она мне по гланду не зашла. Ясно. Бля, ну, блядь, вот ты ни разу в жизни не бухал или бухал, и тебе сразу хуёво было? Я выпил один раз, и после этого меня в больнице кидают вначале. Нихуя себе. И то выпил, только выпил только белое вино или шампанское, хуй его знает. Не повезло тебе, чувак. А может и повезло. Возможно, не сопьешься. Хотя, блядь. Ну да. И как ты кайфуешь вообще в основном? Я работаю, учусь, работаю, учусь, работаю, учусь, работаю, учусь. На А кого сейчас только учишься? учусь. На бизнес-аккаунтинг менеджмент. Это бухгалтерия, финансы, маркетинг и управленец. 4 профессии одновременно. Ясно. А кем хочешь потом пойти, когда закончишь? Ну, если идти по профессии, то я хочу стать управленцем, именно нормальным управленцем. А если пока по управленцу ничего не будет, то сначала начну с финансов, с бухгалтера, и потом пойду опять на управленца. Моя конечная позиция это все-таки управленец и начальник. Президентом хочешь быть, да? Нет, до президента я не пойду. Нахуй надо. Политика не твоя, да? Слишком много гемора. Не, вот я бы хотел бы стать президентом, пиздец. Делаешь, нахуй, на тебя все пиздят, а тебе похуй вообще. Что они там пиздят? Нет, на самом деле нет. Вообще поебать. Потому что после... Ну да, во время того, как ты президент, тебе поебать, а после того, как ты президент, Так тебе я, не блядь, в поебать. Беларуси живу, нахуй, как Лукашенко буду, блядь, президентом, блядь, до самой смерти. Ну, только если Лукашенко тебе позволит. Ну вот он умрет, я стану президентом. Ладно, хули, я пошел, у меня дела. Ну, блядь, давай. Зев. Что сказал? А? Что сказал? Серега, это Хром. Алло. Алло. Как вообще твои дни? Что? Чем занимаешься? Игры. Алло. Алло. Как вообще сам? Нормально, СМР устраиваю. Да? И чё смеришь? Свой член. Ну, драчу, типа, понял. А, да ты, если ты романтик. Да, еще язычком бывает так.
Бывает, да? Так вот облизывай микрофон. Да, бывает. И как вообще много телок ведутся на это? Пока ни одна не повелась. А пацанов? Один только зашел, попросил, сказал, он кайфанул, типа, и сказал, типа, я сделал его вечер и пошел спать. Умеешь все-таки ты, да, людям вечер сделать? Да, ну он сам сказал. Понятное дело, сам. Его никто не заставлял там подумать. Понятное дело, чувак. Ну да, он сказал, можешь мне с мэра стать? Я говорю, нет. Он говорит, ну пожалуйста. Я такой, ладно. Я твою мать. Ты мою мамку ебал, блядь. Я не ебал твою мать, нахуй. Хуй ты, блядь, доебался. Ебаный Кто р. мне сказал сейчас это? Кто, блядь, сказал? Покажи, блядь, мне его, нахуй, этого, блядь. Так, короче. Ну, обречено нахуй на провал. Да обречено, блядь, я просто подойду, блядь, в вертухе, нахуй, блядь, ебальник. Снесу, блядь, несколько раз. Он охуеет, блядь. Алло, блядь. Чё такое агрессивное? Это была мама его матери. Так это же, блядь, твой батя, нахуй. Почему маньяк спиздили? Потому что, танцуют локтями все, танцуют локтями все, оу, я не знаю, где твой хуй, потому что не найду, оу, я не знаю, где хуй, потому что, эй, ты не знаешь, где я дичь, ты меня не знаешь, оу, бич, ты такой, оу, мэн, ты такой, хоу, бич, оу, бич, твоя бич, зову ее кирпич, Ой, бля, пизда нахуй. Вообще, пиздец, полно, пацаны, что, блядь, делать будем с такой хуйней? Зачем? Кто, блядь, это сделал? Это я и я, твой отец. Ну, поши, ушки поши. Ладно, идите вы все нахуй, блядь, пожалуйста. Себастьян! Выйду в ночи поле с конем. Я с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Что? Еще раз как? Пересекались. Это что? Я пересекался, и бич, ты зовешь себя кирпич. О, бич, бич. О. Эй. Эй, ты, смотри в мои глаза, не увидишь нихуя. Е-е-е. Е-е-е. Вернись. Куда вернуться? Там, где я, блядь. А где ты был? А комната один там. Ну заходи, блядь, я с тобой зайду. Все, пошли. Блин, типа тебе ебучую комнату один, нахуй. Эй, бля, ау нахуй. Я тут. Таджик. Таджик. Таджикистан. Таджикистан. Что за таджик? На самом деле я русский, я просто казах. Блять, какой ты казах? Ты, блядь, хули ты пиздишь? Ёпта. Короче, если ты смотришь Наруто, Я уже досмотрел Наруто и смотрю Боруто. И хули ты до меня довоебывался, Мадара сука. будет как Гуй Акацуки. Я тебе больше скажу, блядь. Наруто. Представляешь, еще Кагуя есть такая тёлка, бля, прикинь, Кагуя нахуй. Она будет сначала, у нее еще и сын черно-жопый такой, бля. Он сначала будет пиздиться, а потом Саски с Наруто ее как отпиздят, блядь, и все. И победа! Женский интерес. У меня нет женского интереса, я вообще по пацанам, блядь, и по трансам. Вот такой вот я парень. Количеством людей, пытающихся добавиться ко мне в друзья. Да? Куча, столько долбоебов, согласен. Не этого я хотела. А что ты хотела? Понимаю. Алло, меня слышно? Елена, Алло, меня слышно? Посрать, да. Да, меня слышно? я тебе говорила. Бля, можно я вам расскажу историю про свое детство? Только немножко не перебивайте, пожалуйста, и выслушайте серьезно. Рассказываю. Я, короче, в детстве решил прогулять школу, спрятаться за машиной, да? Мы с тобой попозже тоже пойдем говно играем. Чё? Ура, мы вместе поиграем в жопу. Ой, что? Прицел лучше держи. О, ты играешь в КС? Вау. Жестко, Лена, молодец, перезаряжайся. Вы играете в КС? Да, ну не сейчас. А что вы делаете? А, правильно, а что вы сейчас делаете? Возьми оружие получше. Да посрать. Ой.
Осуждаю, да? Осуждаешь? А можно с вами в КС? Ау! Мне кажется, Ну, я пыталась. Лена, ты старалась. Можно с вами в КС, ну пожалуйста. Пожалуйста. Это просто, смотри, такой жесткий счет 4:07, просто бомба. Тебе Сильвера первого? Ты специально так сделала. Алло, алло. Просто мне нужно было его закрыть. Алло, слышно? Да, здравствуйте, вас слышно. От кого же? Сказка. Примешь заяву? Ну чё, кого-нибудь отхуярим еще в дотке нахуй, ёбнутый? Здрасте. Как? Наступаешь или наступаешь? Добрый день, зашел поздороваться. Пожалуйста. Сейчас. Блять, Я по-другому сделаю. Она видит хуи, сосет их всегда. Чеченя. Ты не видишь меня, ведь ты хуета. Нахуй меня кикнули. Почему такая? Федосик, блядь, добрый день. Тебя зовут Федос, и ты не знаешь, где твой понос, потому что ты проеба... Блять, я все-таки зашел к вам зачитать свой рэпак. Кому рэпак зачитать, пацаны, блядь? Моделирование? Кому рэпак свой зачитать, пацаны? Пацаны, кому рэпак зачитать? Путина спеть песню? Я говорю, кто тебе на лицо Сколько осталось до лета? Я читаю рэп про Путина. Бич, ты сочешь мой кирпич, ты не знаешь, где твой губ. Путин делает джуджу. Гаечка с бабабу, потом ударит, шоколад, я подожду. Я иду туда. Ты полная хуета. Я зашел поздороваться. Здорово, ебать. Здорово, ебать, пацаны, нахуй. Офа, привет, Офа. Здорово, нахуй. Опа, ебать. Опа, нахуй. Здорово, ебать. Нахуй меня думаете? Кто-нибудь ответит на мой интеллектуальнейший вопрос? Здорово, нахуй. Здорово, здорово. Летом мы одним цветом. Елочка меня зовут. Или телочка, как хочешь. Добрый день. Зашел поздороваться. Джига-джига. О, сексивый. Оп, 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 оп. Опа, гамнап стайл. О. Я вот хочу спросить, где он живет, потому что... Я не живу в твоей голове. Я не знаю, где твой мозг. Это мои мальчики, это мое... Я смотрю в твои глаза, не вижу там налевая. Это бежевая кирпич. Блять, вызывай его кварту, вызывай его кварту. Я вижу бич, зову ее кирпич. Она смотрит в нище, потому что она хуище. Ты не знаешь меня, потому что я лучше тебя. Экстази, меня унеси. Экстази, меня унеси. Так сложно сидеть, я устал. Аплодисменты, ебать, аплодисменты. Я могу стишок рассказать про человека. Отсосешь ты, блядь, после этого. Ходит по избе. Бля, он уже ушел, понял? Он только услышал, что я сейчас стишок про него расскажу и съебал. Я смотрю в твои глаза. Я не знаю, кто там и когда, потому что ты моя судьба, детка моя. Почему я не так? Мне пришлось рейд-колл качать. Для меня это тогда вещь неизведанная была. С скайпа. Блять, он лейдж спейка зашел? Пацаны, слышите меня? Оцените мою рыбчину. Я не знаю, кто из вас бой, но я знаю, что хуй и губа это я и твоя, бой. Хуй, бич, зову ее кирпич. Запиши меня на танцпол. Почему ты такой гандон? Я не знаю, кто с тобой. Почему я не такой?
О мой год. Извините, конечно. Иди отсюда нахуй. Я смотрю в твои глаза, не вижу там реально. Я смотрю в твои глаза, я не вижу нихуя. Почему такая ты хуйня? Блять, откуда эти выблядки идут? Это я, да. Я не знаю, почему такая ты хуйня. Почему ты такая хуета? Я смотрю в тебя, не вижу там реально хуя. Ебой, ты такой бой, такой бля хуй с твоей губой. Я не знаю хуй, но ты бой и хуй с твоей губой. Это бич, это кирпич. Это бич, это кирпич. О, ты меня не знаешь, хуй. Бан тупо. Бич, ты похожа на кирпич. Ты думаешь, что я хуйня, но на самом деле ты сама хуйня. Бля, хуй меня кикнули опять. Я смотрю в ее глаза, не вижу там нихуя. Бич, ты похожа на кирпич. А ты в муте. Идете нахуй, блядь, псы ебучие. Ищу вашу косяка. Бич, ты похожа на кирпич, ты не знаешь, где я, потому что я не ты. Бич, ты не знаешь меня, потому что я другой. Не знаю, кто ты, Посмотри в мои глаза. Кто такая твоя мама? Я читаю рыбчину, потому что твоя сука. Бич, ты не знаешь, где твой кирпич. Вы такие, бля, лохи ебучие. Это та, типа, это шлюха, типа? Типа твоя шлюха, да. Я не знаю, где твой бой, потому что он со мной. Твоя просто делает лицом. Ты не знаешь, где твой бой, потому что он со мной. Ты так... Что ты сказал? Что ты сказал? Повтори, блядь, в лицо, нахуй. Подожди, ты кто такой, блядь, вообще? Я, блядь, красавчик, нахуй, а ты кто такой? Бля, ебать, на Чкастова похож. На Чкастова? Ну тогда, блядь, дай зачитать тебе рыбчину, готов? Давай, чё хуй? Бой, ты не знаешь, кто я такой. Ты посмотри в мои глаза. Ты знаешь, кто я, ты знаешь, кто я не знаю, кто ты, потому что я известен, у меня куча денег, я читаю рэп, и трахаю телок, сосать нахуй. Как оценишь? Оцени. Алло, меня кто-нибудь слышит? Кто-нибудь слышит меня? Слышит кто-нибудь меня? Я читаю рэп, потому что ты говно. Бич, я читаю про говно, потому что ты такой. Кто, блядь, кикает меня, отсосет, блядь, у меня. Чувак зашел, его замутили. А чё, мы пойдем зомбой? Там второй еще. Сука. Клон пришел. Стой, замучил нас. Ты смотри в мои глаза. Ты смотри в мои глаза. Ты смотри в мои глаза. Бич, ты похожа на кирпич. Нормально, пусть разговаривает, мне нравится. Душевная музыка, чё ты? Душевная музыка. Двач и кванты будете играть? Виллы нажми. Сир, ну-ка зачитай что-нибудь. Мутишь меня! Значит, ты хуй!
Давай, Мучишь меня, значит ты хуйня, потому что твоя мама сосет на умер. Ебишь, ты похожа, и, блядь, вы заебали меня, мучить пидорасы, разбудите меня, разбудите меня, разбудите меня, ты такой хуй, потому что у тебя нет губ. Ты такой хуй, потому что у тебя нет губ. Почему? Отсосешь нахуй, ебучий я сосу. Бля, соснешь ты у меня, ебучая сперма. Кто ты такой, почему я не забыл? Вы три пидораса и уебана. Эй, здорово, долбоебики, я возьму и разъебу ваши ебальники. Вы не знаете, кто я такой, потому что ты сосешь хуй с моей. Потому что ты пидорас. Потому что ты... Эй, здорово, кучка пидорасов, я ебу ваших мамок. Кто мутит меня, тот сосет у меня хуебич, потому что ты похожа на кирпич. Ренат, бля, я не ебанулся, я просто, блядь, гений, нахуй, забей хуй. Ой, блядь. Так, заходим снова к тендеру. Здорово, кучка пидорасов, я ебашу ваших мамок, они не знают, кто я, потому что я в маске. Эй, ты не знаешь меня, потому что ты тупая хуйня. Отсоси хуй, ебучий монолит, нахуй, шоколадка, блядь, просто поебать, беко. Ладно, пойду, блядь, next пацанам рэпчик зачитаю. Эй, здорово, бараны, я не знаю, где ваши мамы. Эй, бич, кирпич, кто мутит меня, тот полная хуйня, Эй, вы, кучка пидорасов, посмотрите в мои глаза, увидите там себя, Бля, идите нахуй, блядь, пидоры. Кучка, блядь, пидорасов. Здорово, кучка пидорасов. Я не знаю, где ваши мамы, потому что я их отъебашил. Почему ты такой ебучий? Есть контакт, нахуй. Помни, нахуй, пока не выйдет. Давай. Бля, ебать, кекич. Так, блядь. Чё, отсосешь нахуй хуйца, бля, ох. Эй, ты ебучая хуйня, посмотри на себя, увидишь там тупого, блядь, пса ебучего. Ты, бля, посмотри, блядь, свои глаза и увидишь там нахуй, бля, мертвого отца, нахуй, пидор ебучий. Отсосешь нахуй, ох. Здорово, набор в инферно, значит инферно, пидорасы полные. Набор в план инферно, значит пидорасы тут. Почему вы пидорасы? Блядь, уже кикнули, суки. Бля, иди нахуй, ебучий, блядь, вайбер. Так. Здорово, кучка пидорасов, эй, почему ты такой гандон? Потому что ты тупой гандон. София, постанидре... Блять, ебучая София не постанала. Если среди вас есть тёлки, значит вы ебучие мошонки. Ты не знаешь, кто я. Засоси мой хуй, ракос ебучая шлюха. Ты не знаешь, кто я, ведь ты сосешь у меня. Говорю, Джион, делаю рэп. Ты не знаешь, кто я, потому что делаешь минет. Эй, здорово, кучка пидорасов. Марианская впадина у твоей мамки в канаве. Она любит сосать мой хуй, потому что она тупая шуха. Покупай пидра. Блять, опять кикнули, они пиздят. Эй, Катарина, постани, чтоб я выебал тебя в рот. Эй, отсоси мой хуй, потому что ты тупая хоу. Я не знаю, кто твой бой, отъебу его в рот, потому что он тупой гандон. Ты будешь сосать мой хуй. Эй, что ты сказала, бляшуха? Почему ты так себя ведешь? Потому что я гангстер-рэпер, блядь, понимаешь, блядь, кто я нахуй? Ты молодой человек. Я, блядь, гангстер-рэпер, блядь, разные вещи, если чё, блядь, там джентльмены, это, блядь, там по братишкам, но не по мне, нахуй. У тебя очень сложный юмор, я бы хотела сказать, что он даже какой-то
отсталым. Знаешь, юмором бывает отсталым? Если нет, то вот, яркий пример отсталого юмора. Поэтому, блядь, не шути, тупая пизда. Давай, нахуй. Эй, бля, уебаны, я не знаю, кто ваши мамы. Я не увидел их в канаве, потому что я достал их оттуда. Дайте бита, дай бит. Бля, опять кикнули, вот пидор. Сейчас будет самое смешное, подожди. Так, нет, не будет самое смешное. Немножко Ну что, пидорасы, научились, блядь, в жопу ебаться наконец-то? Блядь, замучились все-таки, пидоры. Эй, здорово, пидорасы, научились в жопу ебаться? Ну, а в смысле, ну смотри, там же есть... Блядь, тоже замучили. Эй, шоколадка тут, шоколадка тут, шоколадка тут, шоколад тут, шоколад тут. Я расплавил твою суку, я не знаю, кто ее хуй, потому что отрезал ей голову и скормил ее сам. Я несу твою мать в гробу, поищи ее на дне, потому что я не знаю, кто. Я искал ее, но нашел не то. О, отсосешь дай бита, отсосешь меня. О, пич, ты похожа на кирпич. Дай мне бита, дай мне бита, бита, Я ищу бит, потому что я магнит. Я ищу магниты, потому что я хочу найти могилу. Потому что ты тупая сука, ищешь свои шлюхи. Все, идите нахуй, кучка. Вы кучка гандонов, не забудьте, блядь, писать это, блядь, у себя нахуй на могиле ебучей. Здорово, кучка, блядь, пидорасов. Извиняюсь за французский, но вы пидорас. Ой. Ты в курсе, это модерируемая рума, и на тебя репорт может... А мне похуй на модераторов, я их выебу, бля, в очко, как и тебя, блядь, сегодня вечером, ёбаный ты, блядь, алкаш, нахуй. У меня есть пес, потому что твой батя ушел с дома. Завари свой хуй, потому что он отсталый пидорас. Я, блядь, алкашей ебу, блядь, на крыше, нахуй. И что, тебе нормально? Мне пиздато, слушай. Что, я, блядь, вернулся, и что, вы будете сосать? Да, вы будете сосать, потому что вам нету рэпа, во мне куча рэпа, я гангстер-рэпер, потому что я не вижу ваши мемы. Я делаю этот мир, потому что я делаю этот мир! О, мэн, бич, ты похожа на кирпич, запиши мой хит, потому что это фит. Зарепорти тебе мамка звоню, я, блядь, новак создам и выебу вас снова, нахуй, пидоры. Что, вы собрались, кучка дебилов, и нашли свою могилу? Вы кто такие? О, Эй, Даша, я не вижу твою Машу, она у меня в постели и не знает, кто такая Бэйби. Эй, о, бич, ты такая, вся такая, бич. Я такой гоблин, потому что у меня есть мани, у тебя нету ни мани, ни в кармане. Эй, я ищу свои бабки, потому что потерял их, когда трахал твою маму, сука, это рэп, нахуй, гангста. Ебани ему один глаз, нахуй, слепой. Ой, бля, ебанутые, блядь, собрались. Так. Да, заебался, нахуй. Пойду караоке петь, нахуй. Кому это надо? Ребят, ты тут? Ту. Ой, блядь, сейчас полетит. Разорванная нахуй. Валим на гелике. Ваген на дерюге. Серьезные ребята сзади в кожанке. Подруга, садись рядом, поехали ко мне. Валим на гелике. Ваген на дерюге. Серьезные ребята сзади в кожанке. Подруга, садись рядом, поехали ко мне. Привет, ау, матовый фейерблеск, по кругу катаны. Уверенно по городу и на все крича. Двойную полосу просек нечаянно горяча.
Есть такое, да. Валим, валим, валим на гелике. Ваген на дороге. С кожанки. Пошла нахуй. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль. НАСА. Блять, погах. Кая кресло, клетчатый плед, не нажатый во время курок. Солнечный день в пятенных снах. По крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому хочу ставить ногу на грудь. Хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Высокая в небе звезда ведет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Не желай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Ну красота, все, что могу сказать. Ебать, это будет вообще жутое. Помню, бля, не хуйня какая-то. Так. О, бля, пошла. Пошла роднулечка. Зачем ты скрываешь все фотки в инстаграме, где мы с тобою вместе с тобою танцевали, с тобою дружим, а может быть и любим. Я до конца не знаю, тебя не понимаю, когда я обнимаю, я душу свою страдаю, и с этим засыпаю, и очень часто с краю, и между нами вьюга, а да не из ниоткуда, ведь я такой хороший, поэтому не брошу. Метка между нами, во временами, веет холодами, ха-ха-ха холодами. Ой, детка, между нами, временами, вот веет голодами, ха-ха холодами. Брошу. Блять, вот это вообще роднулечки. Стократно все говорят об одном, что нет пути обратно, что ты не мой мотылек, а я не твой Андрейка, что у любви нашей сева
батарейка. Мне не нравится, когда... Почему минус только? Так нечестно. Все без тебя не так. Лечу к тебе, я на комета. И даже под дум пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь тебя не комета. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет темно это лето. Ты да я, да, ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дум пистолета я найду тебя, я найду тебя. Буря мной небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверя она завоет, кто заплачет как дитя. Если ты найдешь во мне и я, останови это мучение. Тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Падала луна. Это... Ой, ебать. Раз, где уже вернешь? Уже некоторый день я не был один. Ты просто подруга. Я прошу, не нарывайся на грубость. Прямо сейчас ты меня простишь. Я тебе кидаю бэкбокс, чтобы ты не перетратила свое время. Ей, это тебя демона. Много плакал. Не тем, что твоя вина. Ты слишком мягкая. Но все это временно. Я не звезда. Что тебе еще от меня нужно? Шлю тебе привет, только воздушный. От твоей любви мне очень душно. Уверен, с тобой будет скучно. Что тебе еще от меня нужно? Шлю тебе привет, только воздушный. От твоей любви мне очень душно. Я уверен, мне с тобой будет скучно. Смотри вокруг, я же тут не один. Ты не верил мне, я не верю им. Я не друг, немного подожди. Я несу тебе вред, прости. Не лучше просто признаться в моем вкусе. Как хотел вновь представить узы. Грузит 8 4 5 плюсы. Смузи. Жена это музел. Ты много плакала. Но в чем тут моя вина? Ты слишком мягкая. Но все это временно. Я не звезда. Что еще от меня нужно? Что тебе привет, только воздушный. От твоей любви мне очень душно. Но уверен, мне с тобой будет скучно. Что тебе еще от меня нужно? Привет, только воздушный. Хуета. Он сиорчик. Алло. Здорово. Алло. Тупой. Ой, Я не буду читать рэп, даже не просите. Ну, потому что я вижу по твоему голосу. Блять, ну ты вообще не прав, честно Я говоря. такой голознайка, блядь. Ты ебанутый, мне кажется, наглухо Так что нахуй. нахуй на колени не отсос, давай. А форма чили был у тебя какая? Бля, уебаный, все меня замутили нахуй. Алло. Да. Жизнь летит как ураган, пути. Вот этот мотив из мультика есть про русских оккупантов. Аэроплан. Да как же качает пизда. Слышал ремикс такой?
Здорово, ебать, бродяги, нахуй. Рабочий Здорово, класс. Наруто. Здорово, рабочий класс. Ты Как как вообще? Хокаги стал, а? Блядь, взял и стал, тебя ебет, блядь. Я тебя сейчас убью. Ты знаешь, какой у меня новый ринган? Давай, блядь, попробуй, нахуй. Только сначала отсоси, блядь, не Телепортнуть. забудь. Я тебя к Урашики телепортну, у Угу. тебя твою чакру заберет. А я тебя в рот выебу потом. Договорились? Ты не выйдешь оттуда. Да я просто тебя в рот выебу. У тебя рингана нет. А, он у меня замучен. А что он сделал? А, ну, судя по его вот сейчас этому самому. Я просто заходил и рэп читал. А, йоу, собаки, я Наруто. Да-да-да, типа такого. Только, бля, гангстера, понимаешь, да. Вау. Наша брат замучен. Зачем? Не знаю. Зачем? Что он сделал? Чтобы потом не заново не размучивать. Ты ебанутый? Нахуй тебя размучить? Потом, если сейчас можешь... Бля, тупой уебок. Извиняюсь. А чё, так сложно, что ли? Правой кнопкой мышки и все. Что он там говорит? Я не в Да, мне курсе. сложно правой кнопкой мышки нажать. Ну, это, ну, я не знаю. Ты его разозлил, короче, он злой. Здравствуйте, я хотел извиниться за свое поведение. Господи, свинья пришла. Пришел человек извиниться. Ну, за свое поведение. А меня не прощает. Сука. Добрый день. Добрый день. Добрый. Найди хочешь это дадут, блядь. Саппорты дадут. Саппорты. Саппорты. Все мы, блядь, немножко саппорты, да? Нет. Хуяпорты, да. Крыса ебаная, иди в реальной жизни маем, Тихо, 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 рабочий класс, тихо. Царской, я не буду никому. Алло, это, молодежь. отдавать. Снимаем, пожалуйста, алло. Кто пойдет? Почему ты не ходишь на репетитор? Чувак, ты на колонках? Ты на колонках? Молодежь, кто в доту пойдет? Я не пойду. Мама шоколада, ваш сын употребляет наркотики. Блять, не успел. Чё надо? Бля, Говорят, ты урод. не, я просто рэп читал, типа, и все меня в мут зачем-то кинули, я не знаю. Я просто заходил рэп читал. Рэпчигну наваливал, так Это сказать. сарказм, братан. Ты обиделся, что ли? Да нет, братан, я вообще не из обиженных. Все нормально, Стас? Конечно, конечно. Без обид. Я просто Какие обиды, шучу. чувак? Шучу так. Стас. Ты пидорас. Ой, я все, ухожу. Стас, блядь, ну не молчи. Ёба народ, сейчас бочка взорвётся, блядь. Свиньи, блядь. Бать напополам разрезал. Где? Покажи. Покажи, бля. Железный слиток пригодится. Тебе, бля, пригодится. Бля, хуй я хочу всегда хуйню сказать, типа, что ты пидорас здесь. Ебать, дурачок, ты сейчас просто репорт получишь. И что мне этот репорт даст? Давай. И ты в муте будешь сидеть. Ебать, вот это, блядь, горе, пиздец. Ну, клоуничать не будешь. Ну, зато ты хуй отсосёшь. Давай, бля, удачи. Так. Блядь, он модератор ебучий, да? Не, все заебись. Ждем. Все, ждем.
Блять. Сука! Здесь. Уебаный. We loaded in, we got our Go TV because obviously that one went the full 30 rounds. Took us a good hour or so. And then we get in here and they're immediately into the knife round. So absolutely beautiful. Gonna see some dust too. I think this one might be a bit messy. Japaleno, which is always a name that, you know, we fumble over a little bit, for sure. Again, another mixy Swedish team. Anything can happen. Hellraisers, meanwhile, one of these teams that may be feeling a little, you know, bitter to be here in a sense, but we'll see. We'll see. Maybe they can, you know, get things going. They've got some really good teams, some really good players rather on this team. Nice to see Flyrich coming in as well. I haven't seen this lineup, this 5-man lineup specifically, play yet, but the Hellraisers name, you know, they always produce some interesting results. Either way, starting off on the CT side, they're going to see an awful lot of action here at middle. A perfect flashbang coming in, but Nuki is not quite able to capitalize. Pleasant though. Flashbangs forward. Will flash himself in. And that might be leading some trouble for Angel, but Angel says when there's trouble, I'll come through with a quick headshot and be perfectly fine for just a little while though, because Avon has to be the one to bail him out. So far though, Freddy Frog just trying to hide away, crash into a corner, and these CTs will back off. Now the question is, how confident do you feel going for this retake when you don't have a kit? Because at this point, honestly, I wouldn't even hate you for saving. Unless you can get a kill early on. Kind of got to go for it though. They've got short control, which is really good for the CT side. Freddy Frog going to go down early, jumping one USP attempt, and yeah, they managed to get it in. They've got the timing. They hit the heads. I think the thing with Dust 2, right, that we're seeing develop quite a bit is this A site
hard to keep a hold of, but can be nice to retake. Particularly, like I say, if you get that short control, you tend to be able to, again, in the pistol as well. You tend to be able to work those kind of long range angles as a CT, and it's pretty. I wouldn't say easy, but It's for players, if they're hitting their shots, right, it can be really nice. Yeah, for sure. I think one of the bigger reasons why I was personally leaning towards potentially, not necessarily, potentially being okay with the save is more just because of what happens now, which is that when you know they've got the bomb plant down, there's such a high likelihood that they're going to have a better buy than you that it's really frustrating on CT side. Now they're going for the quick B take, but Nuki is here to stop them right in their tracks. Gets the first Relaxa, looking to respond, and with the scout, he will be able to do so. Switches out for the UMP, but in the disadvantage, Hapolino has got to be careful. Freddy Frog not brought down by the nade, but brought damn close to it. Avon pushes through and will be able to get the finishing 2 shots. And Hellraiser's starting off with a bang, reminding people why they might be slightly better and why they think they deserve to be in Pro League. Yeah, for sure. Definitely. So again, it's one of those rounds where you look at it on the surface, the weaponry may seem better in places from the T side, but it's all about that utility. That's where the B bomb site comes in, because obviously you don't need an awful lot to make it work. But Hellraisers play it patiently, play it nice and slow, and use their utility that they have available, those flashbangs particularly, that are looking pretty good early on here, which is great to see. I think Angel has done this so many times, right, where he will bring a group of players together that have potential, that have some skills, and just make them work as a lineup. Yeah, maybe we'll not go too deep into the politics of it all, but yeah. No, I'm not even saying it's anything against him. I think it's actually very admirable if you can actually train players up as an organization. You're doing what 90% of Counter-Strike orgs can't. I don't even think that's a bad thing on Hellraiser. Yeah. That's great. Yeah, it must. One of the interesting things to see about this Hellraiser team is like how much money Talent they've they've actually brought made from transfers and things like that. Yeah, Yeah. because look at like Mouse Sports and OG, right? Yeah. Both 2 pretty big teams at the moment that have Woxic, got Issa, Oscar. exactly. Like so many players in the past. Stiko in the past was also playing with them. Yeah. It's just player after player who Hellraisers has managed to kind of be the stepping stone for, and that's very impressive for an organization. Even though, Definitely. 1 HP on him. Yeah. Does need to be careful. Bouncing around Yeah. quite loudly on that B-bomb site as well. Nice find from Relaxer on the Deeg there. DJL going to get taken down, and I think the round's pretty much going to fall with it. But again, this is a case where if he gets another kill, starts to look a bit more dangerous. Avon's got to be careful. 1 HP, taking an aggressive angle. Trigger discipline is sound. As soon as he gets a bit wider, he will manage to take him down. So 3rd round on the board, but I mean, losing 2 there is maybe a bit more than they should be, especially to 1 player. Definitely a little bit sketchy, especially when you consider the 15 seconds left on the clock. But it's an MP9. It's all right. You get to replace it out, upgrade it up. You don't have to worry about potentially Hapolino running over you because of that. Fleric. Fleric actually backs off, so they don't maintain that aggressive control. They're putting themselves in a position where they can rotate quickly, and they might need it. Ivan! 3 kills for him. It is Ivan, right? Or is it Avian? I'm always confused. It may be Avon. Pretty spicy though. Pretty nice stuff coming in from him, to be honest. And yeah, definitely of all the names here, I think for me is one of the more foreign ones. Like I haven't seen him a great deal within the scene. Obviously, casting an awful lot of tier 2, tier 3 Counter-Strike in Europe myself, and I haven't really seen an awful lot. It definitely does ring a bell, but he's looking really good. He's looking really, really good. You maybe look at a name in the previous game like iDisbalance. I could say, yeah, potential there moving forward. Magic's potential there moving forward, but definitely not a name that I would have associated with that kind of ilk of player. But looking really good here early on. He's looking very nice indeed.
hopefully he can keep that going through to the T side as well. CT is generally where we do see a lot of operas sometimes coming through dominating. And I really like to see that continue onwards. Hellraiser is just 4-0 start, pretty much as clean as you'd like it to be. Even some money built up in the process. It's not even like they're getting away with only one player alive. Good timing on the Molotov from Flareage, but not quite waited long enough. Just needed an extra second. Unfortunately for him, that means Apollino will have a much easier time moving through. And rotations will not be possible from these B-side players for a very long time. Nuki does have the Krieg, though. So at least with a scout, potentially, if there was anyone coming over from A long, he tried to stop them. But with all the players towards A short, might not be the easiest thing in the world. So Flerk has to be the one to come through. Flashbang in his hands. Will toss it out high. Question is, can they get the kills they need? Avon's going to be brought down. He's flashed up completely. Great set of flashes from them, but they're not able to follow kills. They're too... And as a result of that, it will be the full cleanup. Not a single player lost, despite 3 players being seemingly fully blind out towards A long and ramp. Yeah, so just to kind of continue this, looking into Avon, who currently is 13-0, by the way. Oh my god, I just saw so that. is he, playing on this Prosto lineup. I think there's a bit more of a supportive element for them, because they had, he played with World Edit, and he would have been AWPing, right? So, interesting to see. I don't know whether it's a mainstay kind of thing. Like I say, I haven't really looked into this roster, but maybe it should be. Maybe it should be. I don't know if he's just decided to pick it up for this map, but like, he's pretty good. I think they played together for a little while. He played on Prosto for a long time, a good couple years. That's true. I just thought he left when World Edit came in. But no, he's looking fantastic so far. Angel's really done a number with him. Not to say that the skill wasn't there before. It's just being able to set your player up effectively is obviously very important. 4 versus 4. But the Wrecking Ball is still alive. And he has been for the entirety of the game so far. So not too bad, Ivan. Looks like he should be given another kill. But instead it will be Crushy to kill himself. And there you go. Gods must bleed. And so does Avon. 4 versus 2, it might finally be the time for them to get themselves on the board on the Swedish side. Still very, very split apart though. You look at how DJL is playing all the way to the other side of the map, hoping to maybe cut off rotations more than anything else. But still, I like that they're being thorough with the utility at the very least. You're not risking, just being gunned down while you're going in that cross and losing the bomb, something silly like that. It's the little things that can really do you wrong. Yeah, it kind of felt a bit weird though, like seeing what they were doing and what they were going for. I don't know, some interesting kind of peaks, particularly because they were opening the round, they were looking good, and then just sort of threw it away a little bit. But like you say, they are only mere mortals. They've got to, make some mistakes here and there. It's a question of how they bounce back from them and what they're able to do moving forwards. I feel like being up 5-1 is a very luxurious place to bounce back Yeah, from. 100%. It's like if Jeff Bezos loses like a couple $1 billion. Like, yeah, it probably sucks, but realistically. But no, not quite that extreme. However, Hellraiser is still definitely feeling like maybe they own some stock in Amazon. Money reflects it too. Wouldn't we all love a bit? Oh, that's nice though. Through the smoke, a pretty good find actually. Because generally speaking, going for that is pretty solid. You put the smoke down, you're able to make it through. You might take a tag, but actually finding a full-on kill is a bit of a rarity. So there you are. Perfect timing from Relaxer. He's very happy with that one, and a very, very nice opener for Japaleno. Ooh. I do quite like this, so from the T side, the fact that they're still so slow. I love it when a T side knows that you've got enough time to manage. That's what I enjoy to see, because that's where you're really testing the limits of CT side's patience, and more importantly, the limits to which they're willing to wait for utility. Yes, it's very difficult to wait till like 30 seconds, but mate, you've got a minute left on the clock. That's comfortable. You've got all the time in the world if you're T's.
And there you go, they made the mistake. Like I said, Angel feels like he has to go for the push, and he gets punished for it. Relax is waiting for it because they know all the places where CTs can try and get information from. And once you've got players posted there, you can just try and take it away easy. Now the question is Ivan about to absolutely wreck faces, or is he about to be brought down a peg again? Yeah, we'll see. We will see, and they are weary of the fact. The one thing is that the CTs are very split up. Nice to have this lurker in. That's also another thing that finding that early pick allows them for. Good utility usage here. An awful lot of smokes coming in, and there it is. He finds one, but they're set up to get an immediate trade, so he can't get anything else. Really well played by the Swedes. Really, really well played. Get the bomb down in time, but, I mean, Flyrich is on the other side of the map. Not going to be an issue at all. Oh, DJL. Pesky little lurker is able to find another there. So, pretty good stuff, actually, to be honest. You know, a nice opener, and then they just worked around almost immaculately. It really goes to show you, so far, in the 5 rounds that Hellraisers won, I would like to wager, other than the pistol round and the subsequent round, they did get the opening pick fairly often, because it felt like they were getting away with 5 or 4 players consistently. So maybe that's the point where Hapolino feels like they found themselves something to play around with, that if Hellraisers is not comfortable playing without the opening pick, that's deadly on the CD side. Because CD side is all about, hey, we've lost a player. How do we rotate? How do we stack players? How do we position ourselves to be able to get the best retake possible? And now CT's utility's not looking great. And with a minute and 15 left on the clock, that's what I'm talking about. Nice to see Apollino slowing down, but I'd really like to see a recognition from CTs about DJL being consistently lurking all the way over. And that, I suppose, that is one of the issues of not really going for any sort of information plays early on, that you're never really going to know if one of them's just going for hard lurk. Yeah, boy, it's so risky on Dust 2, man. Like, that's true. You could walk into no one and be like, okay, so they're not here, or you could walk into the entire team. So you have to be very careful with how you... Can you flash people in tunnels by throwing it over now? Is that a thing? I mean, I think it's a bit easier, but it's still very risky. Like, the chance of you flashing like the majority of the players that are in there. It's definitely something you could go for, but I think at the moment they're not so desperate. Either way, Avon holding from car, holding from long, and doing so perfectly, hitting his shots, looking very, very good indeed. Drops the bomb, gets that information in. The plant will come through, but it's a 4-on-3. The rotations are here very, very quickly, so this is going to be difficult for Japolino. They don't have an awful lot of utility to work with and just kind of have to back off. And as I've said, not actually going to go for it, but I was going to say, you know, the short retake can be a bit easier, but they're just all going to come in together from the other side of the site, and this is where Relaxer can really pop off. Does miss that second, unfortunately, resulting in the death of his teammate. Freddy Frog also going to go down. Relaxer flash over the top, does blind them up, but he's getting sprayed down in the meantime and just cannot peek out from Gandalf. So Hellraisers with a successful retake only lose 1 in the process. A pretty clean round coming in. Why do you call that Gandalf? You shall not pass. No, I got that. Yeah. All right, fair enough. From short, it's the idea. That's not necessarily how it always works, because obviously, you know, people. So it's Gandalf or Get Right. Because I've always called it Ninja. Okay. Yeah, Ninja also works. Yeah. But Get Right like had a big Fair play enough. back. I know about the Get Right one, yeah. But I was just very confused with Gandalf. Like, wait, you can pass pretty easily from there. Yeah, I don't know, man. It's just the way it develops, isn't it? Like. Yeah, I suppose. Relaxa got that headshot on Avon. For free. I'm not sure about that peak from Avon, honestly. It's true. I feel like Ivan's like still kind of riding the high he had with 13 kills and 0 deaths. Yeah. I mean, can't blame him for it. He's still sitting on 17 right now, which is still crazy for 8 rounds. The tally will stay at 17 for a while longer, though, now that he has gone down early. Significantly more split up from the side of Apollino, though. Generally speaking, you do see them try and get control of a short or, you know, just the long doors by this time. But I suppose the early Molotovs potentially thrown by Ferric would have been a good counteraction to that. Ferric knows they're coming for him. That's where Angel's supposed to be playing bait and switch, but
Bait and die is what happens instead. Nuki flashed up, nowhere to go, nothing to do but lie down and take a quick chill pill. I still think this is a decent half from Hellraisers already, though, right? 6 rounds on the CT side. Although they are looking a bit shaky and making some questionable individual decisions, let's say. Maybe not as a team, but do seem to be losing the opening pick a bit too much for my liking, if I can be so critical. But ultimately, 6 rounds is good, right? And if they can get any more than this, they're going to be pretty happy with that. As I say, I've not casted this lineup as yet, so I can't really tell you are they T or CT dominant as a team, but I feel like on Dust 2, they're going to have a lot more comfort on that T side, just sort of naturally, the way that things tend to go. This stack is not, like, Yeah, helpful I don't know, for the T man. side. Maybe not keep pushing into this USPs that you know are there. Kills are they definitely do not coming in manage- quick enough. Yeah. They're a bit too split apart, like we mentioned earlier. It worked for them in the previous round, this time slightly less so. But I can't really blame them for that. You don't generally expect 19,000 USBs coming your way from A shot. Freddy Frog, Quick Flake, and Fleric will be gone. Ivan, however, playing from 16 HP, is still hoping to get lucky with a quick headshot, maybe onto Dezon, Podizon. How do you pronounce that? Dezon? Yeah, Dezon. Dezon, sure. Yeah, Dezon Alright. also. It's definitely a question we need to Yeah. direct his way. I'll find his Twitter after the game. But anyhow, Ivan does manage to recover a Krieg, which is a pretty big find for them, to be honest. Their money is not great, so with that Krieg, I think they can buy because Nuki is the one who's on 1400, so they can actually get out of full buy, I'd like to say. Not Yeah, sure. I think so. Maybe not perfect. 14, like you say. Is it a 2-round For loss 1400. bonus? It's always difficult to tell on the ESCA servers, Yeah. isn't it? But Oh, actually, no, we can see the loss bonus. It is a 2-round loss bonus. Yeah. yeah, so it'll be difficult. I think they'll go for it, but Nuki's going to be down onto an MP9 probably. Maybe a Deagle. You know, it depends on what he prefers. But they will go for it, particularly with that Krieg being saved. Oh, they're not going for the... Oh, they are going for the op. All right, fine. I was very confused for a second. But no, so far, though, I'm kind of surprised, Kriv, that we haven't seen much play over towards the B side. I was sure that team would be trying to, you know, get something done with all the new smokes and flashes that are now available, but I suppose not really in the mood for it. It's a very small change. I think maybe we'll hold the point because it looks like it is going to be a bit of a speedy round coming in here. But it's a very, very small change. The site is so small and the entrance from the tunnels is already close enough that it's like you don't really need to be pre-aiming smokes and nades and things. You can just kind of aim and throw wherever they need to go. You know what I mean? It's not like a site that needs super sick lineups, like half the site away, like Mirage or like Inferno or something, you know. So it is a very small change, but it does allow a bit of versatility. I think particularly for the CT side on retakes is maybe the idea behind it. But, you know, the big one is just to swap the doors the other way around, to be honest. I think that would really change things up. That would really spice things up. It's not gonna happen. Not I don't know, man. Not this yet, at least. If you ask me, like, if they were to take out any map for cash, I would take Dust 2 out. Like, I'm gonna have to ask you know what's what gonna I happen in mean? this Again, round, it's though, not gonna because there's some happen. Yeah, action indeed, they're about to moving come our forward. way, Scrib. Nuki is down and relaxed as out. They haven't noticed a player in the corner. Check our angles, guys. Player just got 2. No. That's just one of those rookie mistakes that unfortunately teams sometimes make. He's standing right at the cusp of the smoke, choosing not to go through, and Crushy was given a chance but can't quite capitalize. They do save the day. Ivan getting himself another kill. The question is, does he want to pursue for more? But man, oh man, that was rough. That could have been huge. The 2 kills Ferris was able to get for his team. Ivan, though, did you just drop the op and you're backing off?
I'm assuming he hopes. Okay, fair enough. That's fine then, I suppose. Yeah, maybe freeze him up in the next round as well to kind of go for. Oh nice no, bit I of just crazy misunderstood. aggression. I thought he dropped the op slightly forward, and I was just thinking, Oh, right, right. why would you try and save the Krieg? But no, that's fine. But yeah, this will be interesting to see what they go for here. Whether they decide to buy around the AWP or not. I think he needs to make a bit of a solo play, not just a peek down middle. Really needs to. Can't really get aggressive at long. I don't think he has the spawn for it. He's on the wrong side of the CT spawn. Maybe in towards B. I think would be the idea here and would be a very nice. Oh, I do like this to boost up. However, it's being read into a little bit. But we'll see. Relax is still around. Okay, they're not going to try and go for it. I do like the idea, but yeah, unfortunately, the addition of the pesky Krieg, or well, the discovery of the pesky Krieg, makes it very easy to stop things like that. I feel like you should be in charge of naming weapons. Ivan, though, is in charge of killing people, and he has done a respectable job of that, but not quite good enough to give them the round away. Fleric hoping to get something with the Deagle. He's been scouted out. He's flashed up, but not particularly effective on the flash. So had a chance, but can't quite make use of it. 6-6, and the equalizer comes through. And you know what? I know you said that Hellraisers have gotten a decent half so far, and 6 rounds isn't bad on the CT side by any stretch of the imagination, but you have to say, you kind of expected a bit more from them when you start off 5-0. Well, yeah, right. There's always room to be far more effective than this, and they definitely have fallen off. Really giving them a consolation prize. Either way, going to be a straight rush in towards long here on the Javelino side of things. They're so very blind. Flaric into the car can get one, but that is it. And well, Avon's here in quick succession, but Crushy, unfortunately, is on the other side of the map. So 4 versus 2. Javelino really turning this half around, as you kind of, alluded to there with what you were saying. And it just kind of shows they go for a crazy aggressive one. That's maybe a chance for Hellraisers. They were there, right? They were ready, but in execution, not really able to find it. They haven't lost this round out, though. Ivan's still in a great position. They might not realize that maybe there's someone towards Catwalk, but if Ivan backs off, he's dead. He's dead to right. Relax has got the angle. Ivan's not going to check this. Is he? Crushy, yeah. It's literally like a timing thing here. Whoever spins around first. And this could be massive in the sense that if Relaxer keeps on holding this and Crushy pushes forwards, they've got nades out. Some of them, they're not really... They think their backs are covered, right? Yeah. But he snuck in. Oh, getting a little savvy to the fact, but not quite sold on it. Yeah, absolutely massive. He's only able to get one, though. Quick reaction from Dezen. If he'd have found another one, maybe Avon could have, isolated these 1v1s on either side. Avon up high, though. Above the smoke. He's going to get spotted out by Relaxo easily enough. Yeah. 7th round for Javelino. So, disaster averted. But certainly as close as it comes. Oh, yeah. I mean, that's one of those situations where if Crushy just decides to slow down a little bit. Obviously, it's a spur of the moment thing. You can't really fault him for that. But slow down a bit. Just go for the first couple of taps and then follow through. Oh, baby. That's that. That is that. That's just rough to see. And DJL, well, he's got the follow-up as well. So the B side is theirs for taking. If they want to take it, though, that's the question. Still hovering around T-spawn. No one really pushing through. Worried about any sort of a potential attack that might have made its way over. But I don't think they could have crossed without the op scouting them anyway, so. Nice push forward, though. Ivan's got one, and Pleasant's revealed his position. So maybe Ivan can get something. He's jumped up and gets legged in the process of doing so. Freddy finishes him off with a Glock, says it's time for a pistol versus pistol on mano on mano. Pretty frustrating when you've only got 15 HP, I suppose. Not quite the, most mano on mano thing when you're bleeding out on the ground and dying and someone just comes and kicks you. Oh. Unfortunate for Nuki, not ready for the second. Some good damage done, though, and Hellraisers have got a great deal of cash coming into with the loss bonus. Stacking up, coming into this fan around the first half.
double up setup as well. Something a bit different that maybe would have been nice to see slightly earlier on, but economy pending. Oh, the auto sniper out. 3 AWPs as well to boot here for the T side. Wait, what's this? Tiny bit of damage. I Tiny thought- bit of damage. I thought But Nuki was nothing lining else. up the wall bang. That would have been big if he got it. I've kept 2 ops on the T side. Yeah, I think primarily because Freddy had a good spawn and he's just kind of holding this angle at the moment. Fleric. Very aggressive from him. He's got Ivan to give some backup, but he himself is might want to use his utilities soon if he doesn't want to just die with it. But Ivan's got the first one. Flashbang comes through. Fleric will not be able to go for a follow-up. Molotov to lock him out, but it's not going to spread towards him. Remember, Molotovs are direct. So if you're throwing it forward, it's not going to spread back into the corner. And they might not have realized that. Fleric gets the information. That's actually why they're running, because they think the corner was cleared out. So they think that they can't give away information like that. But now that they know, you're going to see more rotations coming through with Angel playing much closer to that smoke, maybe even considering jumping up on the big crate. We've got to wait to see how they decide to go for it. Nuki, super aggressive, finds a first, looking for more, but Crushy will be there to give the backup. DJL might respawn, but Nuki's not done. It's all down to DJL. 1 versus 3 site is his destination. However, the destination has been averted. The flight has been crashed, and Hellraisers will be able to get the 7 rounds. Yeah, decent finish there. It would have been interesting to see maybe if they'd have pulled the double up setup out earlier in the half, but like I said, I think it very much was an economic problem throughout in that, you know, latter stage of the first half. But I still think 7 rounds is pretty good going into that T side, honestly. Like, they can be fairly happy with that. It definitely could have been better, and, you know, momentum. And there's maybe a question of, you know, as we talked about on the previous map, like, complacency coming in the sense it's like, oh, we got 5 rounds, so we just hit 6. You know, it's 6-2, man. That's a pretty... 6 rounds is a pretty good score at the end of the half, right? So, you know, we can take it easy. This is where we really see them test it, because once Hapolino figured out how to play against Hellraisers, it was clear that they weren't able to get those crazy picks with Ivan anymore. It was clear they weren't able to get those crazy shots anymore. And now the question is, what kind of flexibility do you see from Hellraisers? Because Hapolino has demonstrated a honestly, slightly surprising ability to adjust mid-game. Not to say that they're not a good enough team to do it, it's just that very often you see teams being swept away from momentum in online games in general. So that's where I'm interested to see what Angel can bring through on the T side on a map like this. It will be interesting. It will be very interesting to see how it develops. As we get into things, so what are the spawns like for the T side? Not looking like a B rush spawn. All spawns are B rush spawns. If you try maybe hard in the enough. pugs. Maybe in the pugs. But I think what they're going for here is, yeah, with the utility, it's got to be a bit more of an A play. Quick Xbox Players smoke. on B. This is nice. And then where's this next one going? Is the question. Maybe on towards the site to cover the... Look at this. Freddy's got a one-way, but he doesn't realize they're all coming his way. He's got backup right behind him. It'll allow him to back off. So now in the 5 versus 4, CTs with the advantage. Calm down, back off, but no rotation just quite yet. Relaxa still playing the scaffolding, so he will not know until it's too late if players from mid want to push up from CD spawn. Instead, he now repositions, realizing that there's grenades coming through. Freddy Frog's got a gap in the smoke. He's thinking of whether to push through, but he knows there's players behind as well. Gets the first, looking for more. Nuke playing with fire, but Dezon will be burning Flareage instead. 2v4, Avon and Nuki. What can they get done? Pushing up from a short. Nuki gets 1. Still. Actually, 2v5. Never mind. Oh. Now it's a 2v. Oh my god, what? Guys, you can go together. You've got enough time. Relaxa gets 1 beautiful shot and a couple more messy ones. Could certainly see in your mind's eye, though, couldn't you? My guy, Nuki, DJL at 1 finding HP. all of those. Yeah. That's unfortunate. That is kind of unfortunate. But Relaxer comes in and
saves the day. But the bomb plant is nice, considering it was a 2 versus 5. You know, a little bit more money with some frags for Nuki, but obviously that bomb plant, like I say, they are going to go for it. Drop some stuff across. Avon gets his hands onto a scout. Absolutely loving it. Rest of the team seems to be, you know, figuring things out. Number of Galils in play. Maybe Crushy going to just go full utility, or... Yep, okay, cool. So there we are. It all works out. In terms of the idea, now the execution is where we shall see these MP9s can really be pesky and around like this. Still troubling though. Hellraisers is owned by not the best in the world. Not at all. I mean, you expect that with just the bomb plant, but I've seen some crazy buys come through from these sides, honestly, even after losing. Good nade going through. That's deep, but not quite deep enough. If he just waited a little while longer, maybe would have been able to catch them on their way up, but now I suppose the question is, when will Freddy pull the trigger and rotating back? Relax has got a very close range flash that's incredibly effective, surprisingly so. Pushes the man back into Ninja/Gandalf. Get right. Relaxa though, still moving through, but not able to get even a single shot. That's ridiculous, as the MP9 overwhelms him, and the bomb will be planted as a result of that. He had to get at least, honestly, at least 2 kills from there, because now Nuki picks up the M4, turns around, gets a favorable duel in long range as well, because only Deson to come back and save the day with the MP9 somewhat. DJL, 1 versus 2. Can he get this job done? They're both low HP, but they will not reveal themselves to him. Yeah, and he's not fancying it. Going to back away and save. I mean, if there is anyone for them to take down on that site, you know, with very little resistance, it's such a good find, honestly. Like, it needed to get a lot more off the A1S, did Relaxer. Like, Nuki just does so much damage with it because you've got these MP9s coming in from range. It's so difficult for them to deal with him. And like I say, if Relaxer had got 1 or 2 kills, you could maybe be like, okay, benefit of the doubt, you've been overwhelmed. It happens, but he doesn't get any, and then the A1S does so much damage for Hellraisers. Pretty problematic, to be honest. And now they're absolutely screwed economically. Hellraisers, in theory, should be able to take this one. We'll see. Nice tag onto Avon. He does like to go for his repeaks, despite, you know, being spotted or taking damage. But this time around, is able to survive a little while longer. I love that smoke. It's just such an annoying smoke to watch. Yeah, it's like this is not how physics works, but okay. Just gently placing it on the hinge. Nuki is not gentle though, as he's very forcibly placing some bullets into DJL and Freddy. Gets 2 kills to open up the A site, but still a few players here to deal with. Pleasant gets 1. And is this where they wise up? Because Relax's the Eagle and Pleasant's Scout together can be a deadly combination. However, you still got to get past Dizon or Dezen. He's waiting for the shot to come through. He doesn't want to hold the angle. That could come back to bite him. Instead, he's turning back to try and find Angel. And Angel has spotted him. Angel knows where this player is, but he can't quite find a Relaxer! Oh my god. Just How did he get spamming away. He's just spamming away, like literally just letting the bullets do their own thing. And the second one particularly is absolutely mental and has given them a massive chance back into this round. Mac 10 in hand, 31 HP. Yeah, he kind of has to be proactive and find a frag before they come and overwhelm him, but not going to happen. And there you are, Javelino. A little bit of their own cheeky force spy plays. That's just one of those points where I'm just happy I'm not a professional server, because I would never have thought of that happening. It's hard, man. You got to watch those smokes, really. But also, these kind of games are a little hard to observe because, you know, it's Dust 2, and a lot of these players like doing their own thing. Scriv, I've got to point out something that's kind of heartbreaking. Ivan's got 22 kills only. And they're losing.
Flerich finds Dezon, and I'll tell you guys in a second, just in case then why that's bad. It's because in 8 rounds he had 18 kills. 10 more, Yeah, and he's only that's- gotten 4 in the meanwhile. A very good point. Nuki, ooh, he got aggressive and he's punished for it, but a 1-for-1 trade is still more than favorable for the T side at this point. 4 versus 3. Happy days, happy days. Still definitely doable here, though, with the open play. Find some long-range angles, maybe. He's getting a bit aggressive up short, but not quite dedicating to it. Yeah, just trying to play it safe. He hears him coming, though, which is good. It's good information to find, and the fact of the matter is, all the CTs are stacked on this A site. So that works out. But it's a question of whether they can find the overwhelm. Oh, DJL triple spray down. Fantastic stuff coming in from him. Crushy now the only one left. Can he also find a triple? Not looking as likely because that bomb is in the hands of the CTs. They know where he's at now. Also know that he's slightly low. A very nice tight angle here from Relaxer that he either finds the frag or is able to back away easily, but he gets the former. And Japaleno, they recover that round back. A pretty key round for them to win as well. Economically speaking, scoreline speaking, really starting to build a nice cushion, build a nice lead. I've got to say, DJL just got the dream scenario right there, and he pulled it off. That doesn't happen very often. Like, you've got a run boost coming your way and 2 people peeking out of the smoke, and you spray them all down. That's great to see. Definitely one of those feel-good moments if you're the one behind the gun. Now, though, they've got 5 people behind some very small guns making a very long train all the way over towards A shot, and A shot will be their burial ground. Freddy Frog looking to take them all down. Frag for Days, but Days will be over soon if he's not able to keep on fighting. They get the bomb plot, and that's all they needed. He does get the ace in the process of doing so, though, so good for you, my friend. I feel happy that you're padding your stats. And it's a quick anti-eco round. What more do we want? Yeah. Very clean, very nice. Bit of a throwaway round that, Hellraisers can kind of be happy with. Like you say, getting the bomb plant is really nice. But we'll see now. Ivan's This got is to kind get of some kills now, mate. Yeah, this is make or break. This really is. He's got an open hand. You would assume a bit comfortable, look really, really good. Maybe peaked a bit too early, but we shall find out. This is an awfully big commit towards long from Japaleno. 3 players go there. No one turns up. And now they're looking to back away. It's more of a default in, I think, from Hellraisers more than anything to just, catch off some aggression, but nothing really coming at this point. And this is what I was talking about. What we needed to see from Angel was, what's the plan B? Ivan kills everyone, that's cool. When that doesn't work, what's the plan B? Because, he's not as simple, he's not as IWO. He might be an amazing player, but he's always going to have some time when he's not working, when it's just not happening. So this is where you have to ask yourself, hey, how exactly are we going to play when Ivan isn't killing everyone? And it seems like Hellraisers doesn't really have the exact answer to that so far. Hopefully they can find it, or hopefully Ivan can start killing someone. But those are both 2 big question marks that are yet to be answered. Relaxa, though. He is chilling in car. Less chilling in car now that his teammate is dead. Now he's kind of quivering in car. Relaxa. Molotov comes over his way. Doesn't quite finish off the player coming towards him. And is forced to back off. A little bit too far, perhaps. Repositions himself. But it seems like Hellraisers isn't quite feeling secure enough to commit. DJL is checking corners as well. They're waiting for Nuki to give any sort of information, or for Flare to push through, but what is this? Okay, they get the first kill. Are they saving here? I think they're apprehensive. I'm not sure. I think it definitely does depend. They have very little information to work with, right? So, very, very apprehensive. But the thing with this A site, again, you can very quickly just, 100 to 0. You're in.
in a matter of seconds, and we're about to see it here. There you go, 2 quick kills coming through. Crushy trying to hold things down from on the site itself. Someone does need to get on the bomb right now. Don't quite think there's enough time. They do find all the kills. It is going to be awfully close. They're running away. They're leaving DJL to his doom. And like you say, just not quite enough time. But it was a very unfortunate situation. They had hardly any information. Is there someone in mid? Are they around? You know, is everybody in position? Have you cleared all your angles? You know, it's like it's kind of a hard one for them to deal with. Wait, we shall see. With a bit of money coming in now for Hellraisers, we're able to keep the buys coming out. Up high, Descent gets one, backs off to Velocity. Great flashes coming in. Hello, what's happened there? Nookie just runs straight past him. He's able to get another and even more. Just keeping the frags coming. An ace on the cards for sure, but what has happened there? What has happened? Nookie just runs straight past him. Big question marks from Hellraisers. The ace is denied. Crushy has a bit of time, but unfortunately, Freddy Frog had the angle. I thought he still had time to get across, but unfortunately not. Japaleno in with the 13th. It begins to crumble for Hellraisers. That is just one of those rounds in the team where you're just wondering, what's the communication like? How can you let that happen? Unfortunate, but what can you do? Relaxa, though, has not died for 4 rounds with the AWP, and that just goes to show you how the duels are going in whose favor, so heavily so as well. Again, back to the Glocks, back to the P250s. Angel, honestly, I'm very disappointed right now. Angel is one of those in-game leaders, has always been kind of hailed as the biggest what-if scenario that, you know, the CIS region has ever seen. That what if he'd gone Navi, and he's a great genius in-game leader apparently. But of course, this is early days with the lineup. I'm not saying that you should give up on them or anything, but it is slightly disappointing to see that they're not able to adjust to Hapolino's pace. Yeah, and definitely not like pulling his weight. It's another thing that he'd also been known as being one of the OG kind of fragging in-game leaders, right? And not so much this game. But I don't know, man. This is the difficulty of a team like Japaleno Online CS, right? It's like every time they play Dust 2, I can guarantee there is a different like win condition that they go for, just because they play it by ear kind of thing. There's no set formula, and it can be very difficult to play against. And particularly moving into the T side, it's certainly surprising. I thought they had a good start on the CT side. Did drop off a bit, but was still nice to finish with 7 rounds. And then coming into the T side, it's just really not gotten off the ground at all. Like, they are getting a bit crushed here. Have to give it to Hapolino, though. Being able to bring it back like that, that shows mental fortitude in a team like nothing else. Especially, remember, oh, wow, Relaxa. That is a great boost to allow him to get the early kill. They recognize that early on, they're going for a lot of short control very often through Xbox. Not the smoke. The boost will allow them to just quickly take that down. However, now it's time to defend the B side. Plessin, are you up to the task? You've got a picture of a Jedi, but are you one with the... Waiting for the push. Sees a player on the side, gets one down, keeps on spraying, trying to get more, makes it 3! Plessin is here to party, and he is partying alone on the B side because all the bodies have hit the floor. Indeed. 15 rounds coming in for Japaleno in style as well. DJL chiming in to help out, but a pretty nice B hold coming through. And yeah, pause required, particularly after that. Definitely. But there's a lot of things going on here for Hellraisers. No money, no rounds. You need 6 in a row, and it's going to start from here. I don't know about that. You know, it's going to be real difficult for them, for sure. But we'll see. We'll see. Strange things have happened. It's true. I managed to get Gold Nova once. Bruh. 15-9. As straggly of a buy as it could be. Reminds me of my facial hair back when I was 14.
I didn't have much of it, if you guys are wondering. Relaxa though. You know what he's got? He's got a teammate who's great because he just boosted him potentially to his death, but Freddy Frog instead turns around, gets a kill at a Fleric as well while he's doing so. So he's a man of many talents. He's a man who can pop you up and he's a man who can defend you as well. That's the kind of man you want to put a ring on. Relaxa, keep that in mind. Alright, a decent start then. We'll see where they opt to go, but I mean, they don't have an awful lot of options, right? Oh. Yeah, Crushy goes down. It was all a bait play, mate. It was all a bait play. Dezen there to eliminate him, and yeah, Plesson's coming in with the flank here. No utility to try and get across to A is going to be very difficult. They will chuck the bomb across. Just about makes it. Maybe they get the bomb plant in here, but I think Jackalino are happy to let it happen. Plesson from behind. Oh, not quite the double. But at least one, right? Solidly retaining the man advantage. And yeah, Nucky's got to get through two. Not going to happen. All going to be down to Angel at the back of the site. He has to double his current frags. He does get one, but that is all she wrote. Japaleno with a dominant CT half will clean it up. 16-9. And yeah, very surprising stuff, to be honest with you. Hellraisers straight out the gate look very, very good. Very good, right? Yeah. Even particularly. But then the consistency factor just went out the window. And on the D side, honestly, it felt like all their play was, hey, let's get control of Xbox. Let's try and get control of short. Let's try and play off of what we've gotten in short so far. There were a few rounds where they went maybe towards B and maybe towards A, but I can guarantee that the vast majority of that was simply looked like defaults that focused on mid control in a very predictable manner. And when you're doing that, it's very straightforward for the CT to just play around that. You get A long control early on just to make sure there's rushing. And then after that, you saw how many times they were stacking short from the CT side. You saw how many times they were trying to exploit that. They were rotating people away from B early on. They just knew exactly how to do it. Half the time, Plesson was just sitting away at B wondering, when will it be my time to shine? And when the one time Hellraisers actually hit B, they do it without a proper flashbang, so Plesson is perfectly comfortable playing around that smoke that he's thrown for himself. Sorry, that Hellraisers have thrown themselves, and he just kills 4 people there and then. Not quite the discipline you wanted to see from an Angel team, but of course, still got plenty of time to try and fix that. Yeah, I think so. It is kind of early days. There's, again, potential there and all that good stuff that we like to talk about. And a really nice start. It's just kind of a case of cleaning things up and hopefully pulling things back, because it's the difficulty of Dust 2 in a best of 1 as well, right? You take it with a pinch of salt, but That's, of course, always online all the same as well. Yeah, right. But it was just like Angel not really turning up, and then a massive drop off. Yeah. From the rest of the team. Yeah, especially and just Ivan, never really able to recover it. After 8 rounds, only got 5 kills, I think, across the entire game. But with that being said, we've got another game coming up, and remember how I promised that we're gonna have more Game of Legion. Well, I'm not a man who breaks promises. Scriv is.
passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could have the world, or be with any girl, but something about your style makes me wanna man up. We should fill up cups, catch a flick and do some stuff. I used to wanna stand, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come. Why you presenting games I don't wanna play? I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you. Life is complicated, but I found in you something simple, I can wrap my head around it. Be my lady, cause you keep on around it. You see all the women in my DMs, it's astounding. You ain't gotta worry about a thing, you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me ace of spades. Life is anything you choose, and I would choose you, babe. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come through. It's all to be within the lines of 2 degrees, 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. Take a chance on faith. I never wanna look back. Take a chance on faith. So take a chance. Take a chance on faith. It's too late now. It's something I never wanna say. I stand my ground. I need to be who I'm meant to be. Yeah, I don't see it any other way. I know I gotta keep the faith. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. I never wanna look back.
this gravity, it keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Ну что ж, дамы и господа, у нас сегодня очередной день очень крепкой КС-очки. У нас начинается дело с матча Винеров. Немига будет играть против Аго, и Мапул тоже радует пока что. Глаз. Ой, Counterpit 7-го сезона продолжается, друзья, и это, конечно, феноменально. Я удивлен, на самом деле, результатами первого раунда, потому что там и в матчапе Немиги были тоже некоторые вопросы, и потом несколько другие команды тоже удивили. Гамбит Youngsters там вообще отлетели как бы от ИГО, и сейчас мы смотрим за верхней сеткой, когда ИГО сражается с Немигой. Хотя все ожидали немножко другого результата, но там... Кого ты выберешь своим фаворитом из этих товарищей? На самом деле, довольно сложно сейчас говорить о том, какие результаты нас могут ждать в дальнейшем, потому что, как минимум, одна команда с этого турнира уже снялась, это были Скейда болгары, их заменили поляки Пакт, но они сразу же улетели в никуда. И видим мы, что Немига и Го, они вверху, как и Фейт Копенгаген Флеймс, которые, кстати, мы сегодня матчапы и посмотрим. Вот это будет очень крепкий матч, на самом деле. А вот вот как раз непонятно. Копенгагены, они вот очень-очень лютый камбэк совершили в первом матче, открывающем плей-офф стадии. И они... парни, которые умеют, вот так вот скажем. Явно что-то знают об этом кейсе. При этом вот за Фейтов подобного сказать нельзя. К сожалению, я за ним не так много смотрел, но знаю, что это тоже вроде как болгары, и у них не особо мощный состав, как вот огни копенгагенские в частности. Но у нас сегодня, во-первых, другой матч ожидать для начала. Это как раз-таки Немига и Гоу. Есть уже, конечно, информация по пикам. Начнем мы с Миража. И вот есть, опять же, такая нотка неуверенности в Гоу сегодня. Хотя я и в первом матчапе говорю, что и Гоу там вообще после второго даста не могли ничего толком показать, но выиграли. Но там Гамбит сам виноват. Но Мираж это все-таки такая карта, на которой нельзя не иметь ее в мапуле так или иначе. Хотя бы ты с ней сталкиваешься очень часто. И поэтому здесь в любом случае бой должны давать. Ну, то есть это в любом случае не должно быть сухую разделкой. Но Немига, очевидно, как-то покрепче должна смотреться. Но, как правило, бывает, что и проходная карта удается. То есть тут как бы наверняка ты не знаешь, как сыграют наши ребята в том числе. Ну, как наши... Белорусы. Ну, это все такое, друзья, конечно же. Вот касательно поляков, еще непонятно, кстати, в каком они составе будут, потому что и Мичель в первом игровом мне показался просто как убийца, хотя сказали, что вот его убрали. И вместо него должен был играть Груби заболел, и Мичель вернулся, хотя вроде как неделю уже в команде отсутствовал. Сегодня тоже непонятно, кто будет играть, но я думаю, что все в порядке. Вот такой вот. Ну, вторая карта будет Нюк, что, кстати, довольно интересно, потому что это пик Немиги, и я вот знаю, что у нас есть эксперты в чате по Немиге, это 100%, но